ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായി. ഈ ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രം കണ്ടില്ല. അതിനെന്താ, മോൾ ആ ഡിസൈൻ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചത്. ഞങ്ങൾ അതേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മാല വീട്ടിലെത്തിക്കാം. ആഹാ, അത് കൊള്ളാലോ. ഇപ്പൊ എന്നെ ഡിസൈൻ അയച്ചുതരാം. അപ്പൊ അനക്ക് വേണ്ടല്ലേ? Celebrating 50 years. Majestic Jewelers. നമസ്കാരം, പ്രഹേളിക ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അന്ധനും ബധിരനും മൂകനുമാണെന്ന് ദീപിക സിംഗ് രാജവത്ത്. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയമായ കർഷകരുടെയും ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കോടീശ്വരന്മാരുടെ സന്തത സഹചാരിയായ നരേന്ദ്രമോദി അന്ധനും ബധിരനും മൂകനുമാണെന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കസേരയിലിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം യോഗ്യനല്ലെന്നും പ്രശസ്ത സുപ്രീം കോടതി വക്കീലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ ദീപിക സിംഗ് രാജവത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. To get the parents justice, and one of the cases, Palathai case I was following from Jammu. Palathai case I took up with the Chief Justice of Kerala High Court, and Palathai case I took up with the Commissioner Police of Kerala. It is very important that had this government താനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം UDYF യുവജന റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാജവത്ത്. കത്വ കേസിലെ അഭിഭാഷകയായിരുന്ന എനിക്ക് എല്ലാവിധ സഹായവും പിന്തുണയും നൽകിയത് കേരളത്തിലെ PK ഫിറോസ് എന്ന യുവ നേതാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുമായിരുന്നെന്ന് രാജവത്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. Pragya Thakur is one of the MPs in Parliament, and the woman was booked under stringent laws. And imagine the woman who was booked under stringent laws is there in the Parliament making law for me, making for law for you. Shame, right? So we need people like him. We need people like PK Bros who have the strength, who have the guts, because ultimately you know what works ultimately? Guts. You know what works ultimately? Strength. You know what works ultimately? The conviction, the will, and the person who doesn't have the conviction, doesn't have the strength, cannot fight for you. He will succumb to the pressure. Let me share today with you all something very important. At the last moment I received so much of pressure not to do this rally. But my conviction, my decision, my support is with this man. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 3000 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കാശ്മീരിൽ നിന്നും ഈ താനൂരിൽ വന്ന് PK ഫിറോസിനെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ CPM നേതാക്കളടക്കം ഒരുപാട് പേർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയും തന്നോട് വരരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനകം അഴിമതിക്കാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയ ഫിറോസിന്റെ ശബ്ദം നിയമസഭയിൽ മുഴങ്ങണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. കത്വയും പാലാത്തായും വാളയാറും ഒരുപോലെയാണ് എനിക്ക്. കേരളത്തിലെ വനിതാ മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ പോലും സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന നയമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ രക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേരള സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെന്നും രാജവത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. Let me share today with you all something very important. At the last moment I received so much of pressure not to do this rally. But my conviction, my decision, my support is with this man. I have come from Jammu, leaving my daughter there, leaving my daughter to the maid. So when I have come from Jammu for this man, why can't you be with him since you are putting up together? Right? So it is very important that you support each other, that you be together, because ultimately you need someone who has the voice, who has the heart beating. You know, it is very important your heart should beat, and the one who is sensitive, whose heart actually beats
is a person, is a human rights person actually. So it is very important that you support this man. Few months back, I think during COVID period, during COVID lockdown, I came to know about 2 brutal rape cases of this place. One took place in Palyathai and the other one took place in Valayar. Right? Unfortunately है हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का थोड़ी है हिंदुस्तान हमारा है, बोल साथी हल्ला बोल पीके फिरोज जिंदाबाद, 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 UDF जिंदाबाद, UDF जिंदाबाद. I love you. Clapping, please clap. എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ മധുരമാണ്. ഇനി വിത്തൗട്ട് വേണ്ട ജീവിതം മധുരതരമാവട്ടെ. ഗാന്ധിഗ്രാമം വയനാട്.